honor, pleasure to our 56th reunion program Radix 2023. On behalf of the organizing committee, I am extending the appreciation for your presence today. During the classes, we have heard about you multiple times. Let me start with a confession here. That is, we were really excited to meet you all today. We have planned a series of interesting events only for you. Hope you will enjoy it. Let's begin with our opening song. Thank you. Amazing starting. Okay? She is a professor at Department of English, Netaji Subhash Open University, and previously was at Alia University. Her doctoral thesis is mainly on Indian poetry in English. If we start talking about her achievements, that will never end. Ma'am, we are requesting you to come on stage and our beloved professor, Dr. Niladri Ranjan Chatterjee too. Sir, please
আবারও মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি শামিমা, শাশ্বত এবং অমনকে ওদের পুষ্প দিয়ে বরণ করে নেওয়ার জন্য। স্যার, আপনাকে রিকোয়েস্ট করব কিছু বলার জন্য। না Okay. Hello and welcome to Radix. It has been quite a few years since we last had a Radix, so this is a pretty historic occasion. I would like to put it on record that our HOD, Professor Boishali Hui, she is unable to join us today due to a family health emergency. But she sends you her best wishes, she definitely wishes this occasion all success. We are also missing Professor Shormila Mujumdar. She is unable to be with us as well because she is unwell. We do, however, have Dr. Dhrubojyoti Sarkar, who is with us today. And I have requested him to come to the front, but he does not want to. But we are very, very happy to have Dr. Sarkar with us. And there will be other teachers of the department who will be joining us later. So this Radix is something that we have taken great pleasure and great pains to organize. This is a very, very important occasion. Quite a few former students have already arrived, but there will be more who will be coming. Some will be joining us today, some will be joining us tomorrow. I hope that we will be adding to the storehouse of memories that the English department has created over all these years. So please enjoy the program, and I would expect to see most of you, if not all of you, tomorrow. Have a wonderful time, and thank you so much for coming today. Thank you. Ma'am, now we are requesting you to say something, please. Dear teacher and my dear friends, I would begin by reading a few lines from Gibran. As I sat down yesterday, I got very emotional. This is a very emotional moment for me, being called back to my alma mater after so many years as you once again resume your journey with Radix. I'll talk about definitely how I was there as a student at this university, but let me, share with you all those rambling thoughts that came to me yesterday. So as I told you, I couldn't help but remember Gibran. So I just read a few lines from there. But if in your thought you must measure time into seasons, let each season encircle all the other seasons. And let today embrace the past with remembrance and the future with longing. Yet the timeless in you is aware of life's timelessness and knows that yesterday is but today's memory and tomorrow is today's dream. Today, as I told you, as I stand here, I feel both humbled, belittled, yet proud and honored. Memories crowd. Memories come thick as I once again gaze through them into the courtyards of that
two-storied white and blue building. It still stands there. My English department, which dazzles in the sun. The English department of Kalyani University. When I came in, please believe me, the air smelt friendly. As I walked in, long back in 1994-5, I post-graduated in 1996. I was covered, I was faltering, trembling, and I was very unsure of my capabilities. But please believe me, there was a very strange comfort. The invisible coziness that whispered to me, all will be well. And all did really go well. The magic was to work throughout the days, my 2 years of my postgraduate days, and the successive years of the PhD that I did from this department under the supervision of Dr. Devi Prasad Bhattacharya. I remember him fondly. I choose to call this a home, just like you all, as I see you choose this to call your home. The past which has shaped and molded me and millions like me, and is shaping millions like you all. The past so pronounced, so cogent, that the present smacks of it every day. To you, the present students, the alumni, to all of you who dream, who dare to dream, and please dream, for the haloed portals of this department would drive you certainly to a frenzy to realize your dreams. Our teachers, and I have him here, fortunately, our teachers give you words to say, wings to fly, colors to paint you tomorrow, and a heart and a head so strong that the biggest of apocalypse may not buckle you down. I again go back to Gibran, one of my favorites. You know, whenever I'm upset, I go back to Gibran and that very slim book, The Prophet. So Gibran says, the teacher who walks in the shadow of the temple among his followers gives not his wisdom, but rather his faith and lovingness. I'm a huge fan of Gibran, but I deviate a bit from here. Because you see, at this department and the university, I did get a share of the immense wisdom, the sea, the ocean of wisdom that the teachers laced, I would say, with their love. And they built their faith upon us, the students. This place, I tell you, is a rare one, different from the other universities and the department. By the way, I have done my post-graduation from this place. My graduation was from elsewhere, from Calcutta University, one of the colleges. So I have seen, and my further studies are again in the other departments of the other universities. So with that experience, I say, this is a different place. I'm not exaggerating a bit when I share again a small story with you. I won't take much time, but let me share this with you. You see, this was a story which was shared with us every day when we stood as kids at the school assembly. There was one of this atheist, you know, who questioned and doubted the existence of God. Now, I don't tell you this story urging you all to become believers of God. I tell you this story because I want to prove a point, right? So there was this atheist who thought that he won't believe in God, and he was assured that, okay, fine, you don't believe in God. So now, from today, when you walk, you will see another pair of footprints walking along with you. I'm sure Sir will remember. The story was a very, very popular story. And from that day onwards, this man saw a pair of footprints along with his own walking with him.
Now, those were his good days. As chance would have it, he fell upon evil days, the bad days. And to his shock, those pair of footprints disappeared. He could see them no more. And he shouted and he said, "Oh my God, I don't see you anymore. Where are you gone?" And you see, someone tells him, whispering, that "You fool, the pair of feet which you see now are not yours. They are the God's. The God who holds you up in your arms when you are in the worst of your days." Why I tell you this story is that, and again, I say I'm not exaggerating, I felt the department doing the same with me when I was in the worst of my days. This department, where I had teachers like SCH. I think many of us must have heard of SCH. Professor Shorbani Chaudhary, Professor Devi Prasad Bhattacharya, Professor Neela Das, Professor Proloy Deb, Professor Ashok Sengupta, yes, I often fell, and Professor Shankar Chatterjee, Shormila ma'am, whom I miss today. So they were all there, holding me up in their arms, and I don't exaggerate. I told you that I will be rambling a bit. In this kind of, probably I was critic, but if I tell you, when I took my examinations, my last MA examinations, I was about, carrying. And my son was born 12 days after I finished my exams. You won't believe how Professor Nandini Shaha kind of, put a bench and along with Shormila ma'am so that I could be comfortable and could write my exams. Such was the department. Let me come back to Radix and tell you that when I was contacted by Aditi, my first reaction was, "Oh, I know, I will have to be at the Ritik Shodon at 5 p.m. So we used to have Radix at Ritik Shodon, and we were never given this hall. I'll tell you, quote unquote, because Vidyasagar Shabagriya was for serious purposes. So you see, now I'm so happy that this is open. This is open for colors, open for warmth, open for enjoyment. I'll go back at a little. Again, I told you, 2 minutes if you can bear me. You see, I have felt that the teachers who are here and who are not here today for several reasons, what they've done for us is something which is extraordinary. Otherwise, many of us could have got lost in the wilderness. I urge you, as I stand over here as your friend and as an alumni of this department, to have faith on these extraordinary human beings. Professor Shorbani Roy Chaudhary, I'll just, briefly tell what I've learned from each of them. She gave me strength and wings to fly. She taught me discipline and the ability to take risks. Professor Devi Prasad Bhattacharya, he gave me refuge. And he had faith in my abilities when no one was to believe me during those days. I had literally forgotten my literature. I was doing my B.Ed. And people felt that, "Oh my God, you cannot do a PhD in English literature. You'll be lost." She was who kept faith on me. I remember Professor Tirthankar Chattopadhyay. I'm sorry I forgot to mention him for his vast erudition. He taught us wasteland. And he could, teach the wasteland without looking once into the text. So went on and on. His extraordinary teaching, peace, and peace, and peace, and peace.
Professor Praloy Deb, who brought in Hamlet into the classroom. One class, we used to wait for him endlessly, for the storm. He would kind of brew up in the classroom, like the tempest, once again. I saw Professor Ashok Sengupta bringing in the science of literature. I believe that literature could be taught as science, methodically, graphically, Robinson Crusoe in a maze, in and out. So that was Professor Sengupta, prim, proper, always correct, the gentleman. Yet, of course, I learned from Professor Basudeb Chakraborty, accuracy, brevity, proper pronunciation, and grace. So that's what I learned. I'll never forget the warmth, the support, and the things made easy by Shurmila ma'am. She was always there. And she talked to us about Leela Benare. I guess we still have silence in the yes. So Leela Benare, and Leela Benare came alive in her voice. And yes, then things change when this very, very young man, and he's still young, and he's forever going to be young. Please pardon me, sir, for addressing you like this. And there was Professor Nandini Shaha, who came in absolutely new from JNU. And these two people, you see, they catapulted us to think about the stars with their energy, with their enthusiasm, and their infectious vibrancy. And you see, we wanted to dance. And whenever we were berserk, you see, we had to be disciplined. And that was done by the melodious soothing of Professor Shankar Chatterjee and, of course, Neela ma'am. There was this precision, Neela ma'am. A little just to kind of, wind up. You see, I also remember the friends, as we went on for the joyrides. Do we still have, sir, those vans? No longer, sir. No longer. During our days, we had those vans, So, no totos. And we used to have this joyride from the department to the administrative buildings. From the administrative building to somewhere else. And the cantinadas, the gossip, the euphoria over these concerts, these preparations as, we prepared for the Radix. I remember Krishna Goswami and me, we were always extras, because of this advantage of the height. We couldn't do anything else. So, we were told, please stand at the back. Your only job would be to kind of stand as two tall palm trees, and you salute us as we dance gracefully at the back. And we followed. We followed the dictum of our friends, and we stood over there, doing this and doing that. We did no more. And we gave meaning to the wonderful, melodious, harmonious thing that happened in the Radix, as I believe you will be doing today. If it had not been for this department, I would not have been standing in front of you and probably talking with a little bit of confidence that I gather today. Macmillan sells books with a tagline, molds minds in millions. This place has been also a place which has, as I told you, molded a million minds too. As we move faster, see you much faster than us. A time which makes things easier, brings knowledge to your fingertips. We didn't have the internet at our disposal. Gears us towards self-learning, online learning, and everything associated with the jet speed of years to come by. Please do not forget that the close company of these extraordinary men and women, they are to be nurtured, they are to be held closely. No self-learning materials will give you or replay the resonating voice of this teacher or Professor Praloy Deb or all those people who had taught us.
No online apps can recreate the drama in the classroom. No encyclopedia can transform you to the mature and the rounded individual at the portals of your institution and your friends to make you. It's an exciting new world waiting for us. We are all waiting to build a Rome for ourselves, and Rome was not built in a day, as we all know. But again, it can be begun. Let us begin today, now, at this department, as we begin, probably, as we remember Ovid in his Metamorphoses, we all began probably as stones, unchiseled, uncut. And as we come here today, as the department grooms us under careful hands into the fine young men and women that we will become and that we have become, with gratitude once again, thank you so much. Thank you so much, ma'am. Now I will request our beloved Professor DS Sir and STM Sir to come up on stage for the departmental magazine release. Please, sir. এখন আমরা প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করব। We have just completed our magazine releasing ceremony. Now we are entering into the main cultural program. We are going to see a dance performance. সমারোহে এসো হে পরমতর সুন্দর এসো হে, অর্থাৎ সকলে মিলে সুন্দরের আহ্বান করার মাধ্যম স্বাগত জানাই মঞ্চে শিনা, শালিনী, রিমি, নেহা, সুচন্দ্রা, স্বস্তিকা, অন্বেষা, সুস্মিতা, অপরূপা, নিকিতা এবং প্রিয়াকে। প্লিজ ওয়েলকাম।
এসো হে পরমতর সুন্দর এসো হে ঝনক ঝঙ্কারে উড়ায় শঙ্কার কমেছে দুয়ার দেরি নাহি আর এসো হে স্বয়ংবর এসো এসো সুন্দর এসো হে সমারোহে এসো হে পরমতর সুন্দর এসো হে যে রূপে আকাশ তটে চাঁদেরই আলো যে রূপে আকাশ তটে চাঁদেরই আলো যে রূপে ললাট সখী সিঁদুরে সাজালো সিঁদুরে সে রূপ নিয়ে সে রূপ নিয়ে এসো হে যুগন্ধর সুন্দর এসো এসো হে সমারোহে এসো হে পরমতর সুন্দর এসো হে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে ও বন্ধু আমার না পেয়ে তোমার দেখা একা একা দিন যে আমার কাটে না রে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে জয় রাধার নামে পাগল হয়ে থাকবো মগনা জয় রাধার নামে পাগল হয়ে থাকবো মগনা না 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 ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দিব না তোমায় হৃদয় মাঝে রাখিব ছেড়ে দিব না অসাধারণ এই নৃত্য অনুষ্ঠানের পর আমরা ডেকে নেব ফার্স্ট সেমিস্টারের দুজন স্টুডেন্টকে, প্রশমিতা এবং আরুষার্থীকে, বনানী মুখোপাধ্যায় রচিত একটি শ্রুতি নাটক একালের কপালকুণ্ডলার জন্য।
হ্যালো 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 মানুদা মানুদা শুনতে পাচ্ছ? তোমার বৌদিমণিকে একবার এ ঘরে পাঠিয়ে দাও তো দেখিনি। মানুদা উফ, কি হলো কি? হ্যাঁ কিছুতেই কি সাড়া দেবে না নাকি? হ্যাঁ কিছুতেই সাড়া দেবে না? এ হবে না, যেমন মনিব তেমনই তো তার পেয়ারের দাসী, দুটোই হয়েছে সমান। ইনি নিশ্চয়ই বাড়ি নেই। আচ্ছা আচ্ছা, রোজ যে যায় কোথায়, হয় উনি থাকবেন বাড়িতে নয়তো আমি। রাত 8টা বাজে এখনো বাড়ির গিন্নির দেখা নেই। ব্যাপারটা কি? হ্যাঁ মানুদা, মানুদা, শিগগির এক কাপ চা দে না রে। ভীষণ উমা, তুমি কখন এলে? মানুদা, এক কাপ না 2 কাপ, তাড়াতাড়ি। লাগবে না। কেন লাগবে না কেন? চা খেয়ে এসেছো? কোত্থেকে গো? জমের বাড়ি থেকে। তাই ভালো। মানুদা, 2 কাপ না 1 কাপ, দাদা বাবু খাবে না। চাবিটা দেখি। কিসের চাবি? আমার আলমারির চাবি। কি দরকার বলো, আমি বের করে দিচ্ছি। থাক, আমি পারবো। পারবে না, উল্টে ঝামেলা বাঁধাবে। কোনোদিন অভ্যেস নেই কি না? এই তক্ক করো না তো, একদম তক্ক করো না, আমি পারবো। কি ব্যাপার বলো তো, মেজাজ এত খারাপ? উমা, সুটকেসে জামা কাপড় ভরছো কেন? কোথাও যাবে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কোথায় গো? জমের বাড়ি। তো উনি থাকেন কোথায়? কিনে? মিস্টার জম? তার মানে? উমা, এক্ষুনি তুমি যে বললে ওইখান থেকে চা খেয়ে এসেছো, আবার সুটকেসের জামা কাপড় ভরে ওখানেই যাচ্ছো, তাই জিজ্ঞাসা করছি উনি কোথায় থাকেন। চুপ করো তো, চুপ করো। তোমার সাথে একদম এসব মস্করা করার মতো ইচ্ছা আমার নেই, আর টাইমও আমার নেই। বলি এতক্ষণ ছিলে কোথায়? হ্যাঁ উমা, সিনেমা দেখতে গেছিলাম তো, সময় বলিনি বুঝি? দিলবালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে। বাহ 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 বাহ, চমৎকার চমৎকার। সত্যি গো, সত্যি চমৎকার। লাস্ট সিনটা যদি দেখতে না, শাহরুখকে তো মেরে মেরে পাট করে ট্রেনে তুলে দিয়েছে, এদিকে অমরিশ পুরী কাজলকে ধরে রেখেছে, ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে, এই একটা হাত বাড়িয়ে ও একটা হাত বাড়িয়ে। ওগো ওগো ওগো, তুমি যদি একটি বার দেখতে গো, আমি তো কেঁদে কেটে একসা, আমার রুমাল টুমাল ভেজে একাকার। কত হলো? হ্যাঁ কি গো বয়স? উমা, ভুলে গেছো? তোমার না না, আমার 60 তোমার 65। মনে আছে? তোমার কত হলো মনে আছে একবার? উমা, মনে থাকবে না? অবশ্য সবাই বলে আমায় দেখলে নাকি মনে হয় না, মানে আমার চেহারাটা তো বেশ নরম সরম, আর তোমাকে দেখলে তো মনে হয় 65 নয় 70। ঠিক আছে ঠিক আছে, অত কথার দরকার নেই। আমি আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি। সিরিয়াসলি? মানে 30 বছরে তুমি অন্তত 656 বার বলেছো বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছ, কিন্তু যাওনি, তাই জিজ্ঞাসা করছি এবার কি তুমি সিরিয়াস? হ্যাঁ 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 সিরিয়াস, একদম নিশ্চিত নিশ্চিত। না না, নিশ্চিত হব কি করে বলো তো? আগে তুমি যাও তো, না চলে বিশ্বাস নেই বাবা। ঠিক আছে ঠিক আছে, অত ভাবনার দরকার নেই, আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি একেবারে। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, এত তাড়া করছো কেন? একটা কথার জবাব দাও তো। সবাই যখন জানতে চাইবে অমুক বাবু বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন কেন, তখন আমি কি বলবো? মানে আমি তো তোমার গৃহত্যাগের কারণ জানি নে। জানো না আবার কি? না জানি না তো। জানো না আবার কি? সবকিছুতেই খালি জানি না জানি না জানি না, কারণ জিজ্ঞেস করছো তুমি? হ্যাঁ মানে আমি তোমার গৃহত্যাগের কারণ? বাহ বাবা বাবা বাহ, দোষী জানিল না, কি বা অপরাধ, বিচার হইয়া গেল। এক্সিলেন্ট এই এক্সিলেন্ট। খবরদার খবরদার বলছি, একদম নাটক করবে না, একদম নয়। চিরজীবন নাটক করে এলো, এমনি আমি বলেছিলাম তখন, এই নাটকের বাড়ির মেয়েকে আমি কখনো বিয়ে করব না, ও খালি অ্যাক্টও করবে, যেমন বাপ তেমনি মেয়ে, দুজনেই নাটকে ওস্তাদ। চুপ, একদম মা বাবা নিয়ে কোনো কথা হবে না, নো বাবা মা তোলা তুলি। এই 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 দেখো, আমাকে একদম রাগিও না বলছি। কেন বলো তো? কেন কেন? তোমায় ডাকলে কি হবে? কুরুক্ষেত্র হবে, মনে রেখে দিও। তুমি ডাকলে যদি কুরুক্ষেত্র হয়, তাহলে আমি ডাকলেও দ্বিতীয় পানিপথ।
এটাও তুমি ভুলে যেও না, কেমন? আরে আরে তোমার তো দেখছি বড্ড বার বেড়ে গেছে, হ্যাঁ? আর বাড়বে নাই বা কেন, দিনের পর দিন যদি বাইরে থাকা হয় তাহলে তো বাড়বে। এই দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, দিনের পর দিন মানে কি গো? হ্যাঁ, পর 7 দিন, পর 7 দিন আমি বাড়ি ফিরে তোমার দেখা পাইনি। চেঁচাচ্ছে দেখো, আস্তে আস্তে। আজ রাতটায় তুমি রাত্রে বেলা বাড়ি ফিরেছো? আজ রাত 8টায় তুমি বাড়ি ফিরেছো? ভগবান, বলি এটা বাড়ি নাকি ধর্মশালা? চেঁচিও না, অত ষাঁড়ের মতো গলার আওয়াজ, এখনই পাড়ার লোক সব এসে জড়ো হবে। ফুলসজ্জার দিন মশাই কানে কানে বলেছিল আমি তোমায় ভালোবাসি, সেটাও গলির পাড়ার মিষ্টির দোকান অব্দি শোনা গেছিল। পাড়ার সবাই বলা বলি করছিল, আহা ফুলসজ্জার দিন ছেলের মাথাটা খারাপ হয়ে গেল রে, ভালোবাসি ভালোবাসি বলে চেঁচিয়ে মরছে। এই একদম কথা ঘুরবে না বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ? একদম কথা ঘুরবে না। আজ পাড়ার সবাই জানুক, হ্যাঁ, যে বাড়ির গিন্নি রাত 8টার আগে বাড়ি ফেরে না, হ্যাঁ? আস্তে আস্তে, সে তো সিনেমা হলে নবর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল তাই। নব? নবটা আবার কে? হ্যাঁ, নব কে আবার? আমার কলেজের বন্ধু নবকুমার পুরো কায়স্থ। তুমি জানো 30 বছর পর দেখা হলো আজকে। আমার মুন্ডু হলো। অমন করে বলো না, যখন দুঃখে সিনেমা দেখে কেঁদে কেঁদে মরছি, হঠাৎ দেখি পাশের সিটের ছেলেটা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ছেলেটা তোমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে? ঠিক আছে, ছেলে না বুড়ো হলো তো, অত বিদ্রুপ করার দরকার নেই। তারপর কি হলো? হ্যাঁ, রাত 8টা পর্যন্ত সেই ছেলেটা তোমার দিকে তাকিয়ে থাকলো? না, তাকিয়ে থাকবে কেন? সে আমার হাত টিপে ধরলো, আমিও তার হাত টিপে ধরলাম। তারপর কি হলো? তবে সে তোমার হাত টিপে ধরলো, তুমি হাত টিপে ধরলে? হ্যাঁ, বাবা, চমৎকার চমৎকার। চমৎকার না? তুমি বলো, 30 বছর পর দুই বন্ধু দেখা হয়েছে, কথাই শেষ হচ্ছে না, কিন্তু রাত্রি রয়ে গেল বলে আমাকে চলে আসতে হলো। আমার যে কি খারাপ লাগছিল, হ্যাঁ তো কান্না পাচ্ছিল। ওই হাফ কায়স্থ শালা তোমার বন্ধু? হাফ না, পুরো। ওই হলো আর কি, পুরো, হ্যাঁ। বাবা, কলেজে আমাদের এত ভাব ছিল জানো তো, সবাই আমাদের সুচিত্রা উত্তম বলে ডাকতো। মানে ওকে তো অনেকটা উত্তম দেখতে, তাই। ঠিক হয়েছে, অনেক হয়েছে, আমি চললাম এবার। অমন গলায় বলার দরকার নেই, আমি চললাম, অনেক হয়েছে। তোমার গলা আমি এমনিই শুনতে পাচ্ছি। তখন থেকে তো খুব হেঁড়ে গলা, ষাঁড়ের মতো গলা, অনেক কিছু শুনলাম, হ্যাঁ। জানো, কলেজ জীবনে সবাই বলতো আমার গলা না সৌমিত্রর মতো। গলা দিয়ে কি হবে? চেহারাটা যদি ওনার মতো হতো তাহলে বুঝতাম। মানে? তোমায় তো দেখলে মনে হয় অমৃশপুরের যমজ ভাই। কি পুরি? অমৃশপুরি। হিন্দি সিনেমা দেখো না তো, জানবে কি করে? হ্যাঁ, মুখখানা দেখলে মা দাঁত কপাটি লেগে যায়। আমি অমরেশপুরি, ওই হিন্দি সিনেমার ভিলেন আছে, আমাকে ওই লোকটার মতো দেখতেই তো, ওই জন্যই তো আমারও মাঝে মাঝে দাঁত কপাটি লেগে যায়। আমাকে দেখলে তোমার দাঁত কপাটি লেগে যায় বলে? হ্যাঁ, আর কত অপমান তুমি আমায় করবে? হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমার আর ভালো লাগছে না, আমি এবারে চললুম। ঠিক আছে, এসো। দুর্গা। ও হ্যাঁ, কাশির ওষুধটা নিয়েছো তো? না, নিইনি। কেন? ও মা, সারা রাত্রি তো কাশবে, খক্কর। পাশের লোকের অসুবিধা হবে না? সবাই তো আর আমি নই যে সারা রাত্রি তোমার পাশে বসে বুকে হাত বুলিয়ে দেবে। পাশের লোক? সেটা আবার কে? হ্যাঁ, সে কি পাশে লোক থাকবে না? মানে? তুমি তো মোটেই একা থাকতে পারো না, পাশে লোক তো থাকতেই হবে। সে তো তুমিও একা থাকতে পারো না, তাহলে কি তোমার পাশে লোক থাকবে নাকি? সে তো থাকবে। কি? সে আগে তুমি যাও তো, তারপর শেষকালে পাশের লোকের ব্যবস্থা হলো, আর তুমি গুটি ফিরে এলে তা হবে না বাবা। এই বয়সে শুধু আমি নবকে হয়রানি করতে পারবো না। তার মানে ওই সেই শালার নবগোপাল এসে থাকবে এখানে? গোপাল নয়, কুমার। আরে ওই হলো কুমার। ওকেই ভাবছি ডেকে নেবো গো, বিয়ে থা করেনি বেচারা, বাবা, একা মানুষ, এই বুড়ো বয়সে ওরও একটা সঙ্গী হবে।
আমারও একটা সঙ্গী হবে। ভেরি গুড, ভেরি গুড। ভেরি গুড না, আমি জানতাম এই প্রপোজালটা তোমার ভেরি গুডই মনে হবে। হেচু হবে, মুন্ড হবে। শোনো শোনো, তুমি বরং তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ো, কেমন? বাবা, আকাশের অবস্থা তো আবার ভালো নয় দেখছি। যদি ঘনিয়ে আসে তাহলে তো তোমার যাই হবে না। যাও যাও, আর দেরি করো না, এসো এসো। বাপরে, তোমার তো দেখি আর তর্স হয়েছে না দেখছি। হ্যাঁ, আমাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচো। বৃষ্টিটা একটু ধরুক, তারপর যাব। ভাবলাম এখনই নবকে চলে আসতে বলি, তা না। ধ্যাত ধ্যাত কি ধ্যাত? হ্যাঁ, এখনো যায়নি তাতেই ধ্যাত, নির্লজ্জ কোথাকার। হ্যাঁ, বুড়ো বয়সে কপাল কুণ্ডলা হয়ে বসেছেন। 30 বছর বাদে শালা নবকুমার কোথা থেকে সশরীরে এসে হাজির। এ কি ইয়ার কি নাকি? হ্যাঁ, উমা, এ তো দারুণ বলেছো, গ্র্যান্ড। আমি কপালকুণ্ডলা, ও বেশ নবকুমার, আর তুমি বেশ কাপালিক, বলো। পুরো বঙ্কিমচন্দ্র হাজির। আমি কাপালিক? শালা এত বড় আস্পর্ধা! বলি এতদিনকার সব নবগোপাল টোপাল হাজির হচ্ছে কেন? হ্যাঁ, হাজির হবে না? আমাদের যে একটা অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন হয়েছে গো, সব 60s এর ব্যাচ, সেখানে নব আসবে না তা কখনো হয়? সব বন্ধুরা হাজির, রোজ রোজ বিকেলে তো ওখানেই যাচ্ছি, ট্যাড়াং ট্যাড়াং, সবার সাথে দেখা হচ্ছে। টেনাং টেনা, আমার সাথে দেখা হচ্ছে। তোমার অনেক বন্ধু না বলো? অনেক অনেক। কিরকম? এই ত্রিদীপ, শান্তনু, বাহ, 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 বাহ। বিশ্বনাথ, বাহ। প্রদীপ, বাহ অসিত। বাহ, একটাও মেয়ে বন্ধু নেই বলো? ওই আছে আছে, ওই পুরবি টুরবি দু একটা, নেই বললেই হয়। বাহ বাবা, খুব ভালো, চমৎকার। তাহলে তো আমার আর কোনো দরকার নেই। তুমি অষ্ট শাখা পরিবৃত হয়ে থাকো, আর আমি চললুম। হ্যাঁ, এসো এসো, দুর্গা দুর্গা। ও হ্যাঁ, রাত্রির হয়ে গেছে তো, তুমি কি কিছু খেয়ে যাবে? কি তো আরে বাবা, হ্যাঁ, একেবারে মহা চৈতন্য দেবেলেন। খাবো না, কিচ্ছু খাবো না, মুখে তুলবো না কিচ্ছু। এসো, তাহলে আর তোমার দেরি করাবো না। এই নাও ছাতা, আর এই ওয়াটারপ্রুফও আছে, যেটা তোমার সুবিধে। তুমি বেরুলে তবে আমি নবকুমারকে একটা টেলিফোন করব, তারপর একটু আদা দিয়ে গরম গরম চা খাবো, যে মাথা ধরে আছে না। চিন্তা কিসের, একটুখানি সহ্য করো, একটু পরেই তোমার আদরের নবকুমার এসে ভালো করে তোমাকে মলম লাগিয়ে দেবে। হ্যাঁ, না গো, মলম লাগাতে হবে না, ওকে দেখলেই আমার সব কষ্ট সেরে যাবে। চুপ, নির্লজ্জ কোথাকার! লজ্জা করছে না তোমার এইসব কথাগুলো বলতে? ওমা, আর লজ্জা করবে কেন? সত্যি তো, খালি জানো তো একটাই চিন্তা, এত ঝড় জলে নব যদি আসতে না পারে তাহলে তো খুব মুশকিল। মানে রাত্রির বেলা বাজ পড়লে তো আমার খুব সমস্যা হয়। চুপ! আর একটাও কথা নয়। বাজ পড়বে আর তুমি ওই শালা নবকুমারের বুকে মাথা রাখবে, তা হবে না। আমি কিছুতেই হতে দেব না। এটা আমার বাড়ি। হ্যাঁ, এটা আমার বউ, আর আমার বউকে জড়িয়ে ধরবে শালা হাফ কাস্ট। নো 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 নো, নেভার নেভার নেভার। হাফ নয়, হাফ নয়, আরে ওই হলো পুরো পুরো পুরো। পুরো। হ্যাঁ, তাহলে তুমি যাবে না? না, আমি যাব না। এই আমি বসলো। এসো, কি? এদিকে এসো, আমার পাশে বসো। বাজ পড়বার দরকার নেই, তুমি এখনই আমার মাথার উপরে বুক দিয়ে রাখবে, বুঝলে? না না না, এই বসো বলছি, রাখো রাখো বলছি তোমায়। না, এই অবৃষপুরীর বুকে কে মাথা রাখবে? ও যে উত্তম কুমার হলে মাথা তুলতামই না। এই খবরদার, আর একটাও কথা নয় বলছি। এই মানদা, মানদা, 2 কাপ চা দিয়ে যাও তো, আর আদা দিয়ে দেবে। মানদাকে ডাকছো কেন? দেখতে পাবে তো, ছাড়ো ছাড়ো। মানদাকে দেখো না, ডেকে ফেলবে। আসুক, ছাড়ো। মানদা এসে দেখুক কি হচ্ছে। দাদা বাবু অমরেশপুরী নাকি উত্তম কুমার শালা হাফকায়স্ত নিকুচি করেছে। চুপ, একদম নড়বে না বলে দিচ্ছি, একদম নড়বে না। বুকের মধ্যে লেপ্টে থাকো, যেমন আছো তেমনি থাকো, একদম লেপ্টে থাকো, লেপ্টে থাকো বলে দিচ্ছি। নমস্কার। নমস্কার। I think we all enjoyed it a lot. Okay, now it's time to listen to another song. Please welcome
Shubhankar, Debashish, Devjani, and Roddur. सुन रही हूँ सुध बुध खोके कोई मैं कहानी पूरी कहानी है क्या किसे है पता मैं तो किसी की होके ये भी न जानी रुत है ये दो पल की रहेगी सदा पता किसे है पता सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजान रास्ते जैसा है कोई कितारा जैसा है कोई कितारा धीमे बोले कोई एक तारा जैसा है कोई एक तारा है कोई जैसा है कोई तारा गूंज सा एक तारा जैसा है कोई एक तारा हीरे मोती मैं ना चाहूं मैं तो चाहूं संगम तेरा मैं तो तेरी सैया तू है मेरा सैया सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं आजा चंदा बाहों में तुझ में झर झर जाऊं मैं तेरे नाम से मर जाऊं सैया सैया मस्त मौला मस्त कलंदर तू हवा का एक बबंडर बुझ के यूं अंदर ही अंदर क्यों रह गया रे कबीरा मान जा रे फकीरा मान जा आजा तुझको बुलाए तेरी परछाइयाँ कबीरा रे फकीरा रे कबीरा रे फकीरा रे कबीरा बन्नो रे बन्नो तेरी चाय ससुराल को आँखियों में पानी दे गई दुआ में मीठी गुड़दानी ले गई है बन्नो रे बन्नो तेरी जाए ससुराल को अखियों में पानी दे गई दुआ में मीठी गुड़दानी ले गई रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं जा आजा तुझको भुलाए मेरी परछाइयाँ रे
ল্যাঙ্গুয়েজ কখনো কোনো ফিলিং এক্সপ্রেস করার বাধা হতে পারে না, সেই জিনিসটা আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা বিভিন্নভাবেই প্রমাণ পাবো সেটার। এখন আমরা মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি স্বজন কুমার দত্ত, ব্যাচ অফ 2018-19। তিনি আমাদের কিছু উর্দু রিসাইটেশন শোনাবেন। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে লাস্ট অবধি? আচ্ছা, আমাদের হচ্ছে সেই ব্যাচটা একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম, ডিপার্টমেন্টে গেছিলাম সকাল সকাল। ওরা ফন্টটা অবধি যেটা আমাদের মিস হয়েছে, মানে আমাদের 55th র্যাডিক্সের যে ফন্টটা ছিল ব্যানারে, ওইটা অবধি ওরা কোনোভাবে ডিটেক্ট করেছে এবং ইউজ করেছে। মানে কি ব্রিলিয়েন্টলি দে হ্যাভ অর্গানাইজ দিস, মানে আমি বলে বোঝাতে পারবো না। ওয়ান্ডারফুল গাইস, ওয়ান্ডারফুল। মানে এখনো তো তোমাদের ডিপার্টমেন্টে যাওয়া বাকি যারা এসছো, এবং গেলে দেখতে পারবে কতটা ভেবেচিন্তে করা, কতটা। এবার সব কিছুর মধ্যেই হলো একটা বাকি থেকে যাওয়ার খিদে কাজ করে। কিছু একটা বাকি থেকে যাচ্ছে, কিছু একটা বাকি থেকে যায়। লাকি আমি যে এই ইভেন্টটা এক্সিকিউশনের যে অ্যাংজাইটিটা ওটা কোভিডের জন্য ফেস করতে হয়। আমি অন্য একটা জিনিস পেয়েছি, একটা দীর্ঘ কোভিডের অপেক্ষার পর মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট তুলতে আসি। এবার সেই জায়গায় যাওয়ার আগে, ওই গল্পটা বলার আগে, পিবি শেলির একটা কথা, ইফ উইন্টার কামস ক্যান স্প্রিং বি টু ফার বিহাইন্ড, ভেরি সরি। লিটারেচার যদি কিচ্ছু না হয়, আমার কাছে এড়ে তর্ক করার একটা দারুণ জায়গা। মানে আমার কিচ্ছু না, লিটারেচার যদি তাই হয়। আমার স্কুল টাইমে হচ্ছে প্রচুর প্রশ্ন উত্তর পেতাম না, কিন্তু আমার স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমার স্কুলের টিচার, সে শুনতো, কোনোদিন প্রশ্নটা শুনবো না বলেনি। সেইখান থেকে এই অবধি আসা একখানা অদ্ভুত প্রশ্ন আমার করা পিবি শেলিকে। আমাদের একটা গান আছে, আমাদের খুব ফেমাস একখানা সং আছে, সেই গানটার মাধ্যমে আমি একটু বিপ্লব করতে চাই পিবি শেলির সাথে। আমি অনির্বাণদাকে ডেকে নেব। অনির্বাণদা যদি আসো, 17 থেকে 19-এর ব্যাচের অনির্বাণদা, আমার সাথে দীর্ঘ সময় কাটানো। মাইক আছে, চলে এসো প্লিজ। আচ্ছা, আমি জানিয়ে দিই যতক্ষণ মাইক চেক হচ্ছে, এই মাত্র আমাকে জানানো হলো এটা আমার টাইম স্লট। আমি অনির্বাণদাকে ওই চেয়ার থেকে তুলে এনেছি এক্ষুনি, নো রিহার্সাল, নো প্র্যাকটিস। অনির্বাণদা আলাদা নিজের জন্য একটা টাইম পাচ্ছে। আমি ওকে রিকোয়েস্ট করছি ও আমার সাথে এই বিপ্লবে এগিয়ে আসবে, এবং যদি সুযোগ হয় আমি চাইবো আপনারা সবাই এই গানটা অনির্বাণদার সাথে গাইবেন। অনির্বাণদা কোন গানটা পিবি শেলির বিরুদ্ধে? जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मजा। যদি শুরু করা যায় অনির্বাণদা সোলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি, আই এম ভোকাল। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मजा, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से मिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के
दूर भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते. Thank you so much. The season of spring arrives, but some flowers, most flowers, do not make it. This is about that single flower. আমি যখন মাইগ্রেশনের সার্টিফিকেটটা তুলতে আসি, কি ব্রিলিয়ান্ট, মানে যে ভেবে কাজটা করেছে সে প্রচুর ভেবেছে যে কি করে ওই পিস অফ সার্টিফিকেটটা আলাদা করা যায়. সব একাডেমিক ডকুমেন্ট আমাদের সম্ভবত এখনো অবধি, যেটা তোমরা দেখেছো, অ্যাডমিট কার্ড হচ্ছে সব থেকে ছোট অ্যাডমিট কার্ড, রাইট? মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটটা ঠিক 1 থেকে 1.5 সেন্টিমিটার ছোট হবে ডায়াগোনাল, ঠিক 1 থেকে 1.5 সেন্টিমিটার. খুব অদ্ভুতভাবে পেপারটা যেদিন তুললাম 21 ডিসেম্বর 2021, ক্যাম্পাসে কেউ ছিল না, কেউ জানতো না আমি এসছি, কাউকে কন্ট্যাক্ট করিনি. সন্ধ্যা হয়ে গেল, নিতে নিতে ক্যাম্পাস খালি, শীত আসছে, ঠান্ডা লাগছে. আমার মনে হলো একবার ক্যাম্পাসটা ঘুরে নিই রাত হয়ে যাওয়ার আগে. বাইকের উপরে বসলাম, মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট, তাকিয়ে একটা ফটো তুলবো, একটাই ফটো নিই, কি হবে. ক্যামেরাটা পাতলাম, চোখে জল, একটা চোখ ঠেললাম. কোভিড বলেছে চোখে হাত দেওয়া যাবে না, বাট মুছবো কি করে. অদ্ভুতভাবে চোখ ঠেলছি, টিপছি, যাচ্ছে না. ঠিক আছে, আস্তে আস্তে এগোলাম, ডিপার্টমেন্ট অব্দি এলাম. ডিপার্টমেন্টের রাস্তার যে ইটগুলো স্যার পুরো উপড়ে দেয়া ছিল, কিচ্ছু ছিল না. মানে জিনিসটি যে আমি মেমারিটা নিয়ে যে আসবো যে না কিছুটা সেম থাকছে বেরিয়ে যাই, পুরো উপড়ে গেছে. এক্সট্রিমলি ডিস্টার্বড. শান্ত হচ্ছি, গেটম্যান বলছে কি করছো এখানে, কেন আছো, পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম. মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটটা পিঠে ভারী, কথা বলতে দিচ্ছিল না. আস্তে আস্তে এগোচ্ছি. যে আলোটা খুব পরিচিত ছিল ডিপার্টমেন্টে থাকাকালীন, সেই আলোটা রিয়ার ভিউ মিররে আস্তে আস্তে নিভে যাচ্ছে. কাঁদছি. পেছনের একটা গেট আছে, হয়তো কয়েকজন জানো, ওই গেটটা একটু পেরিয়ে, কিছু করতে পারলাম না, বাইকটা দাঁড় করালাম, চায়ের দোকানে বসলাম, কিছুক্ষণ কাঁদলাম. খুব অদ্ভুতভাবে এই চিঠিটা একবারে এক টানা লিখেছিলাম. চিঠিটা পড়লাম না, যদিও পড়ার ইচ্ছা ছিল. এই চিঠিটা লিখে এনসি স্যারকে পাঠিয়েছিলাম সেই দিনই পাঠাই. এবং এনসি স্যার একটা কথা বলেছিল, there is still hope. It is nice that you can cry, you still have hope. এই হোপটা অনেক দূর. আমি একজন হোপলেস ব্যক্তির উল্লেখ করব, যে সব কিছু ত্যাগ করে সব কিছু পাওয়ার পরেও কোনো কিছুই সে চায়নি, নিজেকে ধ্বংস করে দিয়েছে. একজন আমাদের পোয়েট, উর্দু পোয়েট জন এলিয়া, ইউপিতে জন্ম বাট পাকিস্তানি পোয়েট. হি ওয়াজ অলসো a specialist in multiple languages. He writes something of this sort, expressing his hopelessness. ডিপার্টমেন্টটা ইম্যাটেরিয়াল, কিচ্ছু নেই, কিন্তু যেদিন আমি কাঁদছিলাম, আমার বন্ধুরা যতই মনে পড়ুক সব সময় ওই প্যাটার্নে ডিপার্টমেন্টটা চলে আসছে. সো এই ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে গাদাখানেক রোম্যান্টিক সং গাইছিলাম সেই দিন গাড়িতে যেতে যেতে, চেঁচিয়ে, মানে কেউ গাড়ি দাঁড় করে দিলে মনে হয় পাগলামি শুরু হয়ে যেত. তো জন এলিয়া লিখছে সেই অনুভূতিকেই, অন্য কিছুর কনটেক্সট হয়তো অত খুঁজিনি. तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो मेरी, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो. मैं तुम्हारे
तुम्हारे ही दम से जिंदा हूं, मर ही जाऊं जो तुमसे फुर्सत हो। तुम हो खुशबू के ख्वाब की खुशबू और उतनी ही बेमुरब्बत हो। तुम हो पहलू में पर करार नहीं, यानी ऐसा है जैसे फुरकत हो। तुम जो अंगड़ाई रंग और निखत की, कैसे अंगड़ाई से शिकायत हो। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। किस लिए देखती हो। दास्तान, एंड दिस इज वेयर दिस बिकम्स होपलेस फॉर मी। दास्तान खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। The poem ends there, but you see the fun part about, as far as I understand John Elia, very difficult. The idea of hope is not dependent on external factors. It comes from within. John Elia himself, again, without denying his love towards something or someone or some of them, he writes, again in a different poem. I won't read the entire poem. To conclude my interaction for now, Hijr is the word that represents longing. तुम्हारा हिजर मना लूं अगर इजाजत हो। मैं, and this is where this ends, मैं दिल किसी से लगा लूं अगर इजाजत हो। Thank you. Thank you so much.